Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for attending this class. Welcome again to my class. My name is Dinda Faza Aulia. Today we will learn about narrative text. Before we start our lesson, let's pray together. Oke, sebelum kita mulai, segera absen untuk kehadiran hari ini. Linknya sudah saya kirim di WhatsApp grup kelas. Saya beri waktu untuk absen, silahkan. Sudah absennya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, thank you. Oke, sekarang saya akan menayangkan video yang menjelaskan tentang naratif teks. Silahkan disimak. Sudah kelihatan belum? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Pada video kali ini kita akan membahas tentang narrative text. Does the voice clear? Clear, Miss. Oke, thank you. Sahabat Innispedia, do you like listening to a story? And what is your favorite story then? We have fable atau cerita binatang, legend atau legenda, folklore atau cerita rakyat, dan fairy tale, dongeng. Mereka adalah contoh dari naratif teks yang akan kita bahas di video kali ini. Pertama, kita akan mempelajari definisi dari naratif teks. Naratif teks adalah cerita fiksi yang bisa berbentuk dongeng, mitos, cerita rakyat, cerita binatang, atau contoh yang lainnya. Setelah kita memahami pengertian atau definisi dari teks narasi, selanjutnya kita akan mempelajari purpose atau tujuan penulisan dari naratif teks. And the purpose of narrative text is to entertain or to amuse the reader about the story. Jadi, tujuan penulisan dari naratif teks adalah untuk menghibur pembaca tentang sebuah cerita. Sahabat Innispedia, setelah kita memahami pengertian dan tujuan penulisan dari naratif teks, selanjutnya kita akan mempelajari generic structure atau susunan umum dalam menulis naratif teks. Sahabat Innispedia, are you ready to write narrative text? Yes, you are, because in this part we are going to learn about the generic structure atau susunan umum dalam menyusun naratif teks. Naratif teks terdiri dari 4 bagian. Berikut ini adalah strukturnya. Yang pertama, orientation atau setting cerita, berupa pengenalan tokoh, waktu, dan tempat. Yang kedua adalah complication atau konflik yang timbul dari cerita tersebut. Yang ketiga, resolution atau penyelesaian konflik. Yang terakhir adalah reorientation, bisa berupa ungkapan penutup atau pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. And now I will bring you to the example of narrative text. Oke, di sini kita akan membuat contoh naratif teks yang berjudul Cat and Fox. Dalam menulis naratif teks, yang perlu sahabat lakukan pertama adalah menyusun orientation atau setting cerita berisi tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Berikut contoh orientation dari cerita ini. One day, a cat and fox were having a conversation. The fox, who has concealed creature, said how clever she was. Why, I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemy, the dog, she said. Bagian yang kedua adalah menulis complication atau konflik yang timbul dari cerita ini. Berikut ini adalah contoh complication-nya.
I know only a one trick to get away from dog, said the cat. You should teach me some of yours. Well, maybe someday when I have time, I may teach you a few of simple ones, said the fox airily. Konflik di sini adalah foxnya terlalu sombong dengan begitu banyak trik yang dia miliki untuk menghindari si anjing pemburu. Selanjutnya, bagian ketiga yang perlu sahabat tulis dalam menyusun teks narasi adalah resolution atau penyelesaian konflik. Berikut ini adalah contohnya. Just then, they heard a barking of dogs in the distance. The dogs were coming in their directions. At once, the cat ran to the nearest tree and climbed into the branch, well out of the reach of any dog. This is the trick I told you about, the only one I know, said the cat. Which one of your 100 tricks are you going to use? Kemudian, bagian terakhir yang harus sahabat susun adalah reorientation atau ending cerita yang berisi pesan moral. Berikut ini adalah contohnya. The fox sat silently under the tree, wondering which tricks she should use. Before she could make up her mind, the dog arrived. They fell upon the fox and tore her to pieces. Cerita ini berakhir dengan meninggalnya fox karena terlalu sombong dan overconfident terhadap apa yang dimiliki. Nah, sahabat English Media, kita sudah mempelajari generic structure, beserta contoh, serta breakdown dalam menyusun narrative text. Di bagian selanjutnya, kita akan mempelajari unsur kebahasaan yang digunakan dalam menulis narrative text. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang language feature atau ciri kebahasaan yang sering digunakan dalam narrative text. Yang pertama, dalam menulis teks narasi, kita sering menggunakan simple past tense. Simple past tense adalah kata kerja bentuk kedua. Contohnya when, at, met, dan lain-lain. Yang kedua adalah time connective atau kata penghubung yang menunjukkan keterangan waktu. Misalnya, after, before, after that, finally, dan lain-lain. Yang ketiga adalah quoted speech atau kalimat yang menunjukkan pelaporan atau kutipan. So, that's the end of our lesson about narrative text. Gimana? Sangat mudah kan mempelajari narrative text? I think that's all for today's video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Tadi baru saja kita menonton video tentang penjelasan apa itu narrative text. Sekarang saya akan share screen tentang PowerPoint yang sudah saya buat. Sudah kelihatan? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. Thank you. Sekarang, wait. Narrative text. Sebelumnya pasti kalian pernah belajar narrative text di SMP. Selanjutnya, what is narrative text? Narrative text atau teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita, imajinasi, atau dongeng. Jadi intinya narrative text ini adalah cerita yang tidak nyata, seperti dongeng atau apa tadi, hayalan, fiksi, seperti itu. Kalau video tadi contohnya adalah cerita apa sih tadi, lupa. Nggak jadi, nanti kita cut aja itu bagian itu. Oke, selanjutnya, bikin malu deh. Oke, selanjutnya. Ulang. What is narrative text? Narrative text atau teks narasi adalah salah satu jenis teks yang berisi cerita imajinatif atau dongeng. Jadi teks narasi ini adalah teks yang berisi tentang imajinatif, kisah-kisah yang tidak nyata atau kisah-kisah hayalan seperti dongeng. Next slide. Itu adalah purpose atau tujuan. Tujuan dari teks narasi ini adalah to entertain the readers atau untuk menghibur para pembaca. Jadi setelah kita membaca
dongeng atau membaca teks narasi, kita merasa terhibur karena mungkin ceritanya lucu atau akhir dari ceritanya itu happy ending atau sad ending. Next, kita akan membahas tentang generic structure. Ini ada 4 kategori, yaitu orientation, complication, resolution, and reorientation or coda. Jadi saya akan membahas satu persatu dari keempat aspek ini. Yang pertama ada orientation. Orientation adalah bagian pembuka dari sebuah naratif teks yang isinya berupa penjelasan setting, yaitu tempat dan waktu. Jadi isi orientation ini adalah tempat dan waktu dan juga memperkenalkan karakter dalam cerita. Seperti tontonan tadi, orientation ini terletak pada bagian awal paragraf pada teks. Selanjutnya adalah complication. Bagian complication ini adalah bagian-bagian yang mengarah pada konflik. Jadi satu paragraf tentang complication ini adalah masalah-masalah yang ada pada cerita tersebut. Selanjutnya ada resolution. Ini adalah bagian untuk penyelesaian masalah. Jadi isi paragraf ini adalah apakah ceritanya itu happy ending atau sad ending atau bisa masih bergantung ceritanya. Jadi masih belum jelas akhir dari ceritanya itu bagaimana. Dan yang terakhir adalah reorientation. Ini adalah isinya itu seperti nilai moral dari cerita yang telah kita baca. Biasanya reorientation ini tidak wajib karena biasanya nilai moral ini kan kita bisa mengutip sendiri dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita bisa tahu sendiri setelah kita baca teksnya. Selanjutnya adalah language features. Ini ada 7 aspek yang terdapat dalam language features. Yang pertama adalah simple past tense. Di dalam teks narasi ini menggunakan kalimat simple past tense. Kenapa? Karena menceritakan kejadian yang terjadi pada masa lalu. Seperti yang kalian ketahui juga, kalau misalnya cerita masa lampau pasti menggunakan past tense. Selanjutnya ada adverbial phrase. Ini untuk menyatakan tempat, waktu, dan keadaan. Maksudnya itu adalah tempat di mana dia berlangsung, kejadiannya, waktunya bisa jadi pagi, siang, sore, petang, malam, dan juga keadaannya tuh bagaimana sih. Yang ketiga ada adjective, yang keempat ada action verb. Action verb ini penggunaan verb-verb yang menyatakan action. Yang kelima ada specific noun to signal the karakter, ini untuk menandakan karakter. Yang keenam ada time conjunction, itu adalah next, after that, then, penggunaan kata-kata tersebut. Dan yang terakhir adalah direct speech. Ini adalah seperti Cinderella said that bla 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 and the fairy said bla bla bla. Itu seperti kutipan yang ada dalam teks tersebut. Begitu penjelasan saya. Selanjutnya saya akan memberikan kalian tontonan video, dan kalian harus mencari vocab apa sih yang belum kalian tahu artinya, terus dicatat nanti dikumpul ke saya. Oke, Miss. Sebentar.
Sebentar ya. Ini. A long time ago, there was a child named Malin Kundang who lived with his poor father and mother. They lived in a village on the beach. It was a small and quiet place, and many people had migrated to the cities to find more money. There wasn't much to do in their village. The land was arid and the fish in the sea were not plentiful. Malin Kundang liked to play. All he did every day was just chase the only chicken his parents owned, Burik. There you are, Burik. Come here. Ha ha ha. Little Malin kept chasing Burik. When he caught him, he would usually torture the poor chicken. I got you. Ha ha ha. One day, Malin Kundang's father wanted to go abroad. It is said that the neighboring country is prosperous, and making money there is very easy. I'm leaving, Malin, said Malin's father. Yes, Dad. Malin Kundang's father immediately boarded the ship with the other residents who wanted to migrate. So Malin and his mother had to stay in the poor village. Day after day went by, with no word or news from Malin's father. Malin's mother also had to work harder to meet their daily needs. Come on, please buy it! Yelled Malin's mother, while selling her stuff. Meanwhile, Malin was still chasing Burik. One day, when he tried to catch Burik, he suddenly fell. He tripped over a stone and fell very hard. His arm was scratched by the sharp stone and started bleeding. His mother immediately treated his wound, and with great affection she tended Malin. This wound will heal, but the scar will remain. Oh no! Days became months, months became years, and the years passed quickly. Unnoticed, Malin was now a handsome and strong young man. He began to get bored in his quiet and poor village. He wanted to travel like his father. I will sail the sea like my father, he said. Then Malin Kundang tried to ask permission from his mother. Mom, let me go abroad, just like father, said Malin Kundang to his mother, who immediately became sad. No, my son, I'm afraid you will not return, just like your father. You are the only child I have. If you don't come back, who will I live with? She worried so much about Malin. Don't worry, Mom, Malin answered. I promise I'll be back. I will become a rich man, and you can come to live with me. Finally, nothing could be done by his mother. Malin Kundang insisted on leaving. He sneaked onto the ship and hid in a wooden chest. The ship sailed, but in the middle of the sea, pirates stopped and hijacked the ship. The ship's crew were killed by the pirates, and they seized all the essential items on board. And the ship was abandoned at sea. We're under attack! We're under attack! Malin Kundang survived because he hid in the chest.
he came out from hiding, the ship was stranded on a beach. Luckily, there was a lush and rich village near the beach. The port was large and crowded. Malin Kundang smiled, even though his body was weak and he felt exhausted. Here I can try my luck. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuk ya. Malin Kundang worked hard, day and night. The only thing on his mind was to be rich. Because of his determination and hard work, he became rich, and he had a large ship with more than 100 crew. I'm rich! I'm rich! He said happily while counting his money. One day, Malin Kundang took his wife sailing on his luxury boat. They docked in the village port of Malin Kundang's hometown. News of Malin Kundang's success reached his mother. Is that my son? Malin's ship? With a cheerful heart, the elderly mother hobbled to the harbor. He is Malin Kundang. I'm sure of it. Thought Malin's mother when she saw Malin get off the ship with his wife. Malin, you come home, son. Said Malin's mother while trying to reach her son. Malin Kundang's wife saw an old woman who ran to them, shouting. Her clothes were ragged, old and worn out. So she asked her husband, Who is she? Is she really your mother? Malin Kundang was nervous. He didn't want his wife to find out that he came from a poor family. So he answered his wife. I don't know, honey. Maybe just an old beggar asking for alms. His mother heard Malin Kundang's words. She was saddened. How can you not know me, my child? I am your mother. I raised you. Said his mother, crying. Malin Kundang became angry and said, My mother is long dead. Don't lie to me, old beggar. His mother cried and with a sad voice said, I'm sure you're Malin. My son, look at the scar on your arm. It is only Malin Kundang, my child, who has that scar. Malin became even madder. He told his bodyguards to take away his mother, who was sobbing. With a painful heart, his mother prayed to God. God, if he is truly my son, Malin Kundang, I curse him to turn to stone. Instantly, a rumble of thunder was heard, even though it was sunny. Slowly, Malin felt something strange happening. He felt his body stiffen. He was confused. Whoa, what's wrong with my body? I can't move. Oh no! Malin Kundang realized he'd been cursed as he knelt on the ground. He knelt on the ground and immediately turned to stone. It was too late to him to regret disobeying his mother. His last thought was how much he regretted disobeying his mother as he turned to stone. Oke, dan sudah ditulis vocabulary apa yang belum diketahui artinya. Gimana? Udah ditulis belum? Udah. Sudah, Miss. Sudah?
Oke, nanti dikumpulkan di WhatsApp grup aja ya, di foto, tulis di kertas, nanti sama artinya. Oke, setelah ini saya akan memberikan kalian tugas. Ini dijadikan PR aja, nanti jawabannya juga dikumpul di WhatsApp grup kita. Oke, that's Oke, all. Miss. That's all for today. Thank you for attending this class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.